And Egypt knows very well what's going to happen because they want to go again to spread in Sinai. Okay, again, they want to turn over everything. And this is the golden time to Israel to do everything they want. Zone grise, un reportage au plus près des acteurs pour connaître, pour comprendre les différents points de vue dans cette guerre qui déchire le Proche-Orient depuis plusieurs décennies. Cette émission est un entretien avec Kassim Hassan, secrétaire général de l'OLP dans le camp de Shatila. Il revient notamment sur les oppositions entre le Fatah et le Hamas. Yes, I'm Kazim Hassan, General Secretary of PLO parties in Shatila and leader of Fatah movement. I have been living in Lebanon for 40 years. I exiled from Palestine in 1979. My family still live in Hebron, in Palestine. But do you support military resistance or diplomacy as Fatah? What's the position of In Fatah, from the beginning up to date, they understood the situation very well. And they are on the picture of what is running in whole the world about Palestinian issue from 1974 and over. We know that this struggle can't be solved by military, but by military and weapon. But we use these tools to show whole people we are in the equation of Middle East, that it's titled Palestinian issue. So the struggle nowadays is a diplomatic one, because our struggle with Israel is not a religious, it's civilized one, economic one, okay? Because we know very well how much the battles are, how much the shilling is, okay? They do not vanish everything. After that, you should meet and discuss. So we follow discussions, not violence, not killing. I was in Gaza. In Gaza, you ask about is if Fatah can protect people in Gaza, and why do they not interfere? In the beginning, when Hamas made uprise against PLO, there were around 64,000 guns in Gaza. And Abu Mazen said to whole people, anybody, it's not allowed to anybody to shoot any bullets. Because if these 64 guns is used, exactly will be around 64,000 were killed. Who is the lost one? Palestinians. So leave everything. And Hamas captured everything at that time. Après le coup de force de 2006, puisqu'en 2006 il y a des élections donc, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, le Hamas les remporte, le Fatah ne les reconnaît pas en tout cas, il y a un problème pour céder le pouvoir et le Hamas prendra le pouvoir par la force donc, de la bande de Gaza. So it's not allowed to us. And Hamas is supported by Israel and other countries. They supported them by money and everything to continue, and they refuse to any party except Hamas. This is running. So Fatah can't do anything because it's not allowed to Fatah. And when they siege Fatah and PLO in West Bank,
and refuse to supply the salaries to people. This is a kind of war against Fatah. They want to dark the picture of PLO and make the picture of, as they say, under two brackets, between two brackets, resistance is the bright one. But make a balance. What is the resistance? What happened because of resistance? And what happened in West Bank? Because we understand very well, we don't want, we know the project very well. The project of Israel is not Gaza. The project of Israel is Samira lands, okay? Because they have finished Yehuda and they want to transfer to Samira. Samira means West Bank, Nablus, Jenin, and all things. I want to expand. Okay, this is the project. This is the project. It's not Gaza. The project is what? The project is West Bank. And we know very well, they in Gaza up to date, they want to simulate Egypt. And Egypt knows very well what's going to happen because they want to go again to spread in Sinai. Okay, again, they want to turn over everything. And this is the golden time to Israel to do everything they want. How is the relation between Fatah and Hamas today? Hamas and Fatah, every time when we meet with them, they say, we are ready. But devil or evil in details. Hamas don't have their own opinion. The opinion of Hamas from Iran, from other countries. So, from the time of shelling in Gaza, from 17 October up to date, there is no direct cooperation between Hamas and Fatah, and they refuse that up to date. And I think if Hamas said one word, two words, or three words in 17 October, if they said Palestinian Liberation Organization, they can vanish everything, and they do not allow Israel to attack Gaza under the title of Hamas or El Jihad. Because this is the project. Elle traduit, je dirais, l'essoufflement d'une génération qui a connu son apogée, son heure de gloire dans les années 1970, début 70 jusqu'en 1982, jusqu'à l'expulsion de l'appareil de l'OLP par l'armée israélienne. Et là, on voit qu'il y a un déclassement social assez marqué et un déclassement politique, puisque le Fatah attire beaucoup moins de jeunes Palestiniens donc, au Liban. Et à la place du Fatah, eh bien, on assiste à l'émergence d'un autre mouvement concurrent, le mouvement Hamas, qui a établi ses bureaux aussi dans les camps de réfugiés palestiniens. Yeah, diplomat. Because we measure, because we hear by our eyes, responsible should hear by his eyes, not ears. Okay? We know the balance, and we know the media, and we know that all Arabian countries that may support us stand with Israel by direct or indirect way, because this is the language of affairs nowadays. Okay, we can't go in a battle without any tools. But what is running never make us get rid of our determination and what is in our mind, that we are Palestinians and we should go to our homeland, not by violence. Maybe in the future there will be a democratic state for all Palestinians and for all Palestinian people, Christians, Arab and Jewish, doesn't matter. La montée en puissance d'un acteur concurrent, le Hamas,
qui s'appuie sur une autre utopie mobilisatrice, à savoir la libération de la Palestine, l'instauration d'un État islamique en Palestine. Donc le Fatah, je le rappelle, est un mouvement qui prône aussi l'instauration d'un État palestinien du Jourdain à la Méditerranée, c'est-à-dire qui est opposé à la solution de deux États, jusqu'à ce que Yasser Arafat considère que la charte était caduque lors de sa rencontre avec François Mitterrand. Donc dans la foulée des accords d'Oslo, on était au début des années 90. Le Fatah prône un État palestinien arabe, démocratique, dans lequel les musulmans vivraient, cohabiteraient de façon pacifique avec les chrétiens et avec les juifs. Mais attention, pas n'importe quel juif, on pense surtout aux juifs de culture arabe, aux juifs palestiniens, c'est-à-dire la quelques poignées de juifs qui demeuraient donc sur le sol de la Palestine historique avant l'arrivée des grandes vagues de colons sionistes sur ce territoire. In my opinion, there is a big play. There is a big play. Okay, and there are main characters. Sometimes the events make you laugh, and something make you clamp, and so on. This is a big play, and the director of people, the headmasters, okay? So, Israel, there is a plan from Israel before 7 October. Before. And Golda Meir said, okay, and Ibn Gurion said that their plan is what? To expand their state starting from Mediterranean Sea to Furat River, okay? But always, since there is a plan, they find the reason. They establish the reason. Because policy, nowadays we can establish policy. We create policy. Not take it from my father and mother and family. So the responsible of what? The Israeli project. The Israeli project that refuse any peace process. Doesn't matter if there is Hamas or not. Yani, for example, what happened in Gaza around 2 years or less than 2 years, okay, since they know all the persons that are wanted, and they said, like in the later days, that they will follow everything in Hezbollah and they know all details, okay? Tab Gaza is close to them, and maybe there are machines in Gaza and radio machines more than in Lebanon, okay? And it's easy to interfere in Gaza. So it's exactly, they know all details about all members of Hamas and leaders and their place. Why they didn't kill them? Because they have the ability. And if you go back to declarations of responsible of Egyptians intelligence, who told Israel within 3 days or 4 days it is going to be a battle between, there is a plan in Hamas to attack Israel. And the leader of the southern area in Palestine, beside Gaza, also announced to the Prime Minister about what's going to happen. And also, the Israeli intelligence told Benjamin Netanyahu about what's going to happen. It was a plan. So there is a struggle nowadays between Mossad and Netanyahu.
And Netanyahu refused any investigation. It was a plan. And Netanyahu said, who refused any money to enter Gaza, he doesn't like Israel. It was a plan. Why do you want to, why anybody say that Hamas is responsible? Hamas is created, the situation of all Hamas is created by whom? By USA, by direct or indirect way, and by Israel. Le Fatah considère que le Hamas n'est pas légitime, en tout cas au début, puisque quand on écoute les propos de ce responsable, il accuse les Américains, les Israéliens d'avoir fabriqué le Hamas pour neutraliser l'OLP. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi je dirais que il n'a pas tort complètement, puisque en 1987, effectivement, on sait d'ailleurs, c'est connu, que les services secrets israéliens avaient favorisé le renforcement du Hamas dans la bande de Gaza et plus tard en Cisjordanie pour contrebalancer, pour neutraliser leur ennemi principal qui à l'époque était l'OLP qui était laïque. Donc c'était vraiment le propos donc, des services israéliens. Alors ils ont joué aux apprentis sorciers puisque le Hamas a surplombé donc le Fatah dans les territoires occupés et surtout à Gaza. As I told you before, Israel has a great role of what is running. Israel always put the soil of difference. Okay, so Israel interfere by direct and indirect way. Yani, for example, about cooperation between national authority and Israel. There is no cooperation. It is a social one between medicine and water and gasoline and everything, okay? So Israel doesn't need any military cooperation with anybody. They go to Yemen and shell Yemen. They went to Iraq and shell Iraq. They do not cooperation from soldiers who have only Kalashnikov or anything, okay? But there is a part in Israel, okay, always put a plan to make people, as in case of a struggle, Hamas and Fatah, Saudi Arabia and Palestinians, Israel and Palestinians, why to make the continual struggle, okay? So, the relation between us and Hamas, we are clear very well. If you want to attack Israel, go to Jerusalem, okay? Jerusalem, there is no national authorities there, and there are no borders, you can attack, never mind. If you want to attack Israel, go to settlements, okay? There are 606 settlements in West Bank. Go and make dig and go under the ground and go to the center of settlement. Who prevents you? But we don't need anybody to carry weapon and make a march between people, civilian ones. Because go to France, to Britain, to any country, is it allowed to military people to wander and make a march in the streets? What do you want think to be happened in West Bank? And okay, since you are carry weapon, why do not interfere when Israeli attack the city? Why do you want just shot when they leave? Okay, so we refuse, Fatah refuse any events to make Israel continue their project in West Bank. شو راح يصير فيها بالمستقبل القريب؟ Okay, there is big title to this issue. The right in return to our homeland.
this right can't be removed by any Palestinian responsible, how much he is. This is the signature of individuals, not governments, nor a president, neither minister. So, since this right in the mind of people and their height, we will continue. Il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est de remettre au goût du jour la perspective d'une solution à 2 États sur la base d'un nouveau partage de la frontière, c'est-à-dire un nouveau redécoupage de la frontière. Alors on se souvient qu'en 2003, il y a eu une initiative intéressante qui était portée par des dirigeants du Fatah et du FDLP, enfin de l'ELP en tout cas, et des dirigeants israéliens, mais qui n'étaient plus en exercice, c'était l'initiative de Genève. Et cette initiative de Genève proposait en fait un redécoupage de la frontière Israël-Palestine avec des échanges de territoires et un statut de Jérusalem aussi divisé. Jérusalem-Est serait divisé, puisque là où vraiment, je dirais, il y a une vraie pierre d'achoppement, c'est la question de Jérusalem, qui est l'épicentre du conflit israélo-palestinien, tant la charge symbolique est extrêmement lourde. L'autre sujet, c'est un État binational. Est-ce que les Palestiniens en veulent? Je ne sais pas, mais les Israéliens, eux, en tout cas, évidemment, ils sont opposés parce qu'un État binational sous-entendrait la fin du sionisme politique, c'est-à-dire la fin du caractère juif, en tout cas majoritairement juif, d'un État-nation juif, tel que le rêvaient les promoteurs du sionisme, puisque les Israéliens de confession juive se retrouveraient à peine majoritaires, sinon minoritaires, dans les frontières de cet État, compte tenu de l'importance de la population arabe en Israël, 20%, et de la population palestinienne des territoires qui ferait partie de ce nouvel État binational. Donc c'est une option qui est complètement, je dirais, exclue et qui est soutenue en France par l'extrême gauche, par LFI notamment. Et puis troisième option, qui pour le moment est la plus glaçante, la plus réaliste aussi, c'est la solution du nettoyage ethnique, c'est-à-dire un transfert de population par la force, puisque la politique de la terre brûlée à Gaza semble avoir porté ses fruits. L'extrême majorité des infrastructures civiles palestiniennes sont en ruine, les hôpitaux, les écoles, aucune possibilité d'envisager une reconstruction à court terme, ni à moyen terme, du fait de l'impact, l'ampleur des dévastations. Je doute fort que le Qatar, les Émirats arabes et l'Arabie saoudite participent à cette reconstruction, tant les sommes dépassent l'entendement. Et donc la question, c'est est-ce que l'Égypte et la Jordanie accepteront d'accueillir des Palestiniens? Bien évidemment, pour le moment, non. C'est inconcevable. La Jordanie ne veut pas être une patrie de substitution pour les Palestiniens, alors que le discours de la droite israélienne, l'extrême droite israélienne, s'appuie sur le fait qu'il existe déjà un État palestinien, c'est la Jordanie. Regardez, la population jordanienne est à 65%, 70% d'origine palestinienne. Et si tel est le cas, si ce dessin, je dirais, funeste de l'extrême droite israélienne se réaliserait, eh bien, ça en serait fini de la monarchie hachémite jordanienne, qui est un pouvoir modéré, qui prône l'ouverture, la médiation, qui est un régime, un pays tampon, qui est utile, nécessaire pour garantir les équilibres très fragiles du Moyen-Orient. Donc 3 scénarios, et je vois encore une fois que le Fatah est encore très très loin d'être à la hauteur des enjeux, du fait de la corruption de ces cadres ou du fait de l'indisposibilité de ces cadres, parce qu'ils sont actuellement en prison ou incapables de faire entendre leur voix.